Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Heavy Rain, Detonado 100% Platina. Mas antes eu gostaria de agradecer ao novo apoiador que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Denilson B. Moura, mais conhecido como Denis. Valeuzaço mesmo por se juntar aos membros do canal, isso é muito importante para mim e é isso que está me ajudando a manter as despesas daqui de casa em dia. E também muito obrigado pela mensagem que você me mandou pelo Facebook, acredito que esse tipo de reconhecimento é o meu maior combustível para continuar produzindo cada vez mais, então eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos, vamos vir para essa direção aqui e vamos entrar aqui na porta. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Certo, vamos usar o sensor de movimento. Vamos continuar usando o sensor. E agora vamos interagir aqui, ó, para cortar essa corda. Certo, dessa vez a gente vai olhar para ela e vamos balançar o controle. Agora vamos ir para baixo para tirar a corda dela. E agora para o lado com o sensor. Agora vamos só seguir os comandos que vão aparecendo na tela. Vocês podem reparar que dessa vez a gente salvou a Lauren. Isso vai valer troféu no final do capítulo, beleza? I was gonna take up swimming again. This isn't exactly what I had in mind. You got a car back at your place? Mine's obviously pretty fucked up. Yeah, sure. What are you gonna do? I'm gonna go settle a few scores. Come on, I'll take you home. Lock your doors and windows and don't let anybody in but me. Okay? Be careful, Scott. I don't want to lose you. E conseguimos aí o troféu por salvar Lauren do afogamento. Inclusive, isso também vai render um final diferente. Quem é que se lembra desse capítulo aí? A gente vai ter que continuar prosseguindo até zerar, beleza? Para surgir um novo final. Vamos apertar R2 aqui. Agora para baixo. E R2 novamente. Vamos sair do carro e aqui novamente a gente vai tentar acertar todos os comandos. Errar um ou outro não tem problema, a gente já conseguiu esse troféu, agora é só passar por essa parte vivo.
Então vamos acertando aí os comandos que vão aparecendo na tela. Pode errar um ou outro, como eu falei, mas tentem sair vivo dessa. Porque a gente vai fazer uma outra coisa que também vale troféu nesse capítulo. Consegui. Não errei nenhuma, mas como eu falei, se vocês erraram algumas, não tem problema. Só não pode errar muitos para não morrer. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Agora vamos seguindo os comandos que vão aparecendo aí na tela. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know! I swear! I don't know anything! Stop! Stop! I beg you. I'll tell you. I'll tell you everything. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Just street trash, like so many others. You disgusting pile of shit. Vamos apertar X, que é a única opção. What about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. Novamente vamos apertar X. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer. There. E valendo o troféu, a gente vai ter que dar o remédio para ele. Vamos vir para cá. Nessa gaveta aqui, interagir com ela. Agora vamos entregar o remédio para ele. Basta chegar aqui nele e interagir. Thank you. You saved my life. I already regret it. E conseguimos aí o troféu por dar o remédio ao Kramer.
Certo, vamos andar para cá, em direção à recepção. E vamos apertar X. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Vamos assinar. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Certo, vamos vir para cá. Nesse capítulo a gente não vai alterar muito. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos da última vez. Porém é necessário passar por ele para continuar a história e zerar com outro final. Vamos vir para essa direção. Não dá para pegar a flor agora, então vou pegar só depois. Quer dizer, dá para pegar, mas não adianta pegar agora. Vamos entrar aqui nessa sala, que é a sala 19, ou melhor, o quarto 19. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... Vamos apertar bolinha, filho. I came to talk about your son, Mrs. Shepard. My son? I have no son. Triângulo, família adotiva. Try to remember, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Bolinha, segundo filho. Your other son, Mrs. Shepard. John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. Triângulo, Carnaby Square. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. X, John. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Bolinha, assassino do origami. Mrs. Shepard, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Quadrado, irmão do John. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. E triângulo, filho culpado. I think your son is in trouble, Mrs. Shepard. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Certo, agora a gente vai vir pra cá. E vamos esperar aparecer aqui, ó, o símbolo para interagir. Não era para eu sentar, porque ainda não apareceu a opção do livro. Certo, agora apareceu. E vamos ficar virando até a página que tem o origami do cachorro. Agora é só fazer esse origami. Oh, you know how to do these little dogs, too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name.
I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dog's Max. It's funny, isn't it? Beleza, agora a gente vai vir pra cá, ó. Pra essa gaveta e vamos apertar pra cima. Vamos pegar essa foto. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them, always drinking. They didn't have an easy life, you know. Certo, agora sim a gente vai lá pegar aquela flor. Vamos vir pra cá. Vou trocar a câmera aqui, ó, para facilitar a visão. E aqui está a flor. Vamos interagir com ela, só para pegá-la. E agora vamos levar para aquela senhorinha, do quarto 19. Vamos colocar a flor aqui, ó. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. Vamos apertar X, que é a única opção. Family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. Novamente X. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Vamos nos aproximar. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake,
You are an unbalanced, psychopathic asshole. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Vamos apertar X, fechar IRM. E agora bolinha, desistir. I can't go on. I can't go on. I'm just staying with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's killer. It's the only way, Lauren. Trust me. Now go stay with your mother for a few days. I'll come and get you when this is all over. Tell me who the origami killer is. I want to know who killed my son. Listen, when I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. Aqui novamente não tem segredo, vamos só chegar lá no pai dos meninos. É necessário fazer tudo isso para ter o final diferente. Não tem uma forma de pular a história. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Don't forget about this guy.
Novamente teremos que interagir com todos os objetos em cima da mesa, pode ser em qualquer ordem, só para passar esse capítulo. Eu tô calado nesses momentos da cena porque tá chovendo bastante aqui e eu acho que o som da chuva capta no microfone, então eu consigo cortar na edição esses barulhos da chuva. Enquanto isso é bom que a gente vai curtindo aí a historinha, sem intervenção da minha voz. Beleza, aqui a gente já conhece, vamos interagir com a porta. E mais uma vez vamos abri-la. Your touch, girl. Agora podemos entrar. The origami killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Mars is. E vamos vir pra cá. Vou mudar aqui a câmera, vir pro guarda-roupa. E depois desse capítulo aqui a gente já vai zerar de novo. E aí vai ter mais uma série de finais diferentes. Vamos interagindo aqui com os comandos dentro do guarda-roupa, lembrando que não é necessário zerar 17 vezes, e sim fazer 17 finais diferentes. Ou seja, cada zeramento são diversos finais de cada protagonista, e tudo isso conta como um final diferente, beleza? Então acho que a gente só vai precisar zerar mais 2 vezes, contando com essa que a gente está zerando agora, para conseguir todos os finais diferentes. Ou seja, no próximo vídeo a gente já vai platinar o jogo. Vamos vir para cá, vou mudar aqui a câmera e vamos interagir com o notebook. Aqui a gente vai ter que errar a senha novamente. Vamos apertar a bolinha John, só para errar mesmo. Novamente bolinha Shepard. Agora triângulo, chuva,
Só não podem colocar Max, porque não é para acertar, beleza? E agora X, origami. So you found my little secret? It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Get in there. Beleza, vamos vir aqui nessa parede de lei. Agora pra cá. Já deixa eu mudar a câmera. Vamos segurar quadrado. Pra cima com o controle. E vamos quebrar aquela parede que a gente investigou. Vamos entrar. E nosso objetivo é sair com vida novamente, ok? Para ter um final diferente. Vamos vir para cá, interagir com a porta. Vamos fazendo aí os comandos que vão aparecendo na tela. Sem errar, só para ir mais rápido. Novamente vir aqui, ó, para interagir com o sofá. Vamos vir para cá sem encostar no fogo. Caso encoste no fogo, dá para apagar, só fazendo os comandos que vai aparecer na tela. E agora vamos seguindo por aqui. Eu não sei se está dando para captar muito barulho da chuva, mas aqui está chovendo muito forte, então eu espero que o microfone não esteja captando com muita intensidade. Vamos subir aqui, ó, daquele jeito que a gente já conhece. Vamos segurar os botões. Soltar e apertar L1. Já estamos perto da geladeira, vamos vir por essa porta. E interagir com essa geladeira aqui, ó. Certo, agora vamos assistir todos os finais até o letreiro do crédito, beleza?
origami killer has taken a 9th victim. The body of Sean Mars was discovered this morning on wasteland north of the city. The officer in charge of the investigation, Captain Leighton Perry, has resigned this morning. Our main headline today. It is reported that the police have identified the man thought to be the origami killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Despite a citywide manhunt, Shelby has not yet been apprehended. Police are now mounting a nationwide operation in an effort to arrest him. Madison Page, leave me a message. Matt? Sam? I'm worried about you, girl. You haven't answered your phone in days. Listen, I can't pretend to know what you've been through, but I'm here for you. If you want to talk to someone about it, you know I'm here. Right, I'll try again later on. What are you gonna do now? I don't know. Resign? Try to forget? I don't know. Is Tripto part of your plan to forget? It's the most effective way I found. Except it's not a solution. For the moment, I'm not looking for solutions. I just want to forget. I'm afraid things may have affected you more than you think. Why do you say that? I'm okay. I'm getting through this. Let's just take it easy. See what happens when it's all over. It may never be over, Norman. None of the families of the victims ever hired you, did they, Scott? I called every last one of them. All you did was collect the evidence you'd left behind. Wipe out your past. And feed the misery of the parents whose children you'd killed.
I swore on my son's grave that I would kill the man who murdered him. I'm gonna keep my word. Beleza, já podemos fechar o jogo. Deixa eu fechar aqui, porque já salvou. Vamos entrar no jogo novamente. Certo, e se vocês vierem aqui em capítulos, vocês vão ver quantos finais vocês já conseguiram fazer, ó. São esses daqui, ó, os epílogos. Se eu não me engano, a gente já fez 15 finais, ó. Vocês podem ver aí, comparar o de vocês com o meu. Se vocês fizeram tudo certinho, por enquanto a gente tem essa quantidade aqui. E falta muito pouco, já no próximo vídeo a gente vai platinar o jogo. E eu acho que vai ser um vídeo curto. E eu vou mostrar pra vocês aqui a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos aí com 91% dos troféus, sendo que a gente conseguiu neste vídeo esses dois aqui, ó, Swimming Instructor e Kind Hearted. Foram esses os dois troféus que nós conseguimos neste vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal caso não seja inscrito, isso vai me ajudar bastante mesmo. E eu acho que vocês estão ouvindo a chuva porque tá muito forte, acho que vocês devem estar ouvindo aí de fundo, ó, a água caindo. Deixa eu ficar calado pra vocês verem, ó. Eu não sei se está captando, mas enfim. Valeuzaço por terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!